তো হ্যালো গাইস, কেমন আছো তোমরা সবাই? ইন্ডিয়ান ভাইকিং চ্যানেলে তোমাদের স্বাগতম। তো আজকের গেম প্লে হতে চলেছে গডফাদার। সরি আমি গডফাদার বলে একটা গেম প্লে খেলছিলাম তার জন্য। তো আজকে গেম প্লে হতে চলেছে হগার লেগেসি। তো যারা যারা আগের দিনে পার দেখেছে তারা জানো আজকে পর্যন্ত কাহানি কি হয়েছে ও কি হচ্ছে। তো নতুন 3-4টে ম্যাজিক শিখলাম, জঙ্গলে গেলাম, ফাইট করলাম ভাই মাকসার সাথে। তো এখন এসছি আমি ছাড়ি কিনতে। তো ছাড়ির এখনও ভাই শুরু হয়নি। তো দেখা যাক কী কী মিশন আছে আমার কাছে, মিশনগুলো কমপ্লিট করা যাক। প্রথমে আমি মেন মিশন কমপ্লিট করতে চাই, তারপরে সাইড মিশনগুলো টুকটুক করে কমপ্লিট করা যাবে। তো মেন মিশন আছে হগার্টের এইখানে। তো টেলিপোর্ট করে যাবো গাইস। যাদের যাদের আমার গেম প্লে বা হগার্ট লেগেসি গেম প্লে ভালো লাগছে তারা প্লিজ একটা লাইক একটা সাবস্ক্রাইব করে দাও। চলো গেম প্লে শুরু হয়ে গেছে, মজা করো, এনজয় করো, আর কমেন্ট করে জানাও গেম প্লে কীরকম লাগছে। What are you up to now? তো ভাই হগার্টে যাওয়ার শর্টকাট আছে অনেক। তো আগের দিন দেখলাম ভাই হগার্ট কত বড়, আর আগের দিনে যেটা আমরা দেখতে পেয়েছি, কোথা দেবো, আগের দিন যেটা পেয়েছি যেটা আমাদের লাগবে, ও ভাই সারি মিশন চলছে ভাই, সারি মিশন আই থিঙ্ক সকালে হবে। এখানে আমাকে ওয়েট করতে হবে সকাল অবধি। তো সকাল অবধি ওয়েট করার আগে তোমার কাছে কিছু কাহিনি বলে দিই। তো ভাই আগের দিন দেখলাম যে আমাদের যে ম্যাপটা লাগবে ইনস্ট্যান্ট ম্যাজিকের জন্য যারা বানিয়েছে তারা হগার্টের নিচেই একটা ম্যাপ ওয়ার্ল্ড বানিয়েছে, মানে ম্যাপ রুম, যেটা প্রফেসর ফিগো খুঁজছে। তো ওই ম্যাপ রুম আমরা পেয়ে গেছি। তো ছাড়ি মিশন কিনে আগে ছাড়ি কিনবো, তারপরে প্রফেসর ফিগোর সাথে দেখা করব। প্রফেসর ফিগোকে বলতে হবে পুরো কাহিনী। Everybody grab a broom and we shall get started. ইয়েস, তো ছাড়ি মিশন শুরু হয়ে গেছে ভাই। ছাড়ি আগে, তাহলেই তো হ্যারি পটার ভাই ফিলিং হবে। Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. তো আমাকে বলবে এই ছাপরি চশমা টুপি কোথা থেকে কিনে এনেছে, পুরো ছাপরি লাগছে how to আমাকে। maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. তো কুইরের জন্য Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. ইয়েস। তো For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up, Up. up, you stupid Up. ratty school broom! আপ আপ Up. ও একবারেই। One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. তো সবাই ছাড়িতে বসে রয়েছে, আমি কেন ছাড়িতে বসছি না? আবে ছাড়িতে বস ভাই। And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. ওই যে যখন সিটি বাজে তখন ফ্লাই করতে হবে, আর গ্রাউন্ডে Good. Now, WSD for your control first please. lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. ওকে, আচ্ছা পেজ দিয়ে উপরে নামবো, কলটলদের নিচে, ঠিক আছে। আবে ঘোর ওদি ঘোর। This'll take some getting used to. Yes. Good. And lean. This is brilliant. ওকে ভাই ছাড়ি পেয়ে গেছি, কিন্তু ছাড়ি প্রথম উড়াতে ভাই একটুখানি প্রবলেম হবে, তারপরে আর কোনো প্রবলেম হবে না। Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we?
ওকে অ্যাডভান্স এক্সারসাইজ করার জন্য আমাকে বলছে। This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. ওকে আচ্ছা What a view! Hello! Nice day for a flight! This is rather ওকে fun. ভাই শিপ টিপে একটুখানি স্পিড বাড়লো, কিন্তু অতটাও স্পিড নেই ছাড়িতে। Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. ওকে ভাই এবার মনে হচ্ছে একটু হ্যারি পটার খেলছি ভাই আমি। চলো ভাই ওর সাথে রেস, আই থিঙ্ক রেস করেগা মুঝে बच्चे Whoa! रेस करेगा। Our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. ओके मस्टर से हम नहीं डरते भाई, रेस करेगा तू आजा। ओ भाई और छड़ी विशाल स्पीड भाई, हमको भी ऐसे स्पीड वाला छड़ी चाहिए। That wasn't too bad. Oh, well done! Have a moment? ओके भाई एक्सरसाइज कंप्लीट। I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. ओके But I'm getting एक्सेप्टेड ahead भाई, of हम myself. चैलेंज एक्सेप्ट We करबो। haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? यस भाई। Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. ओके Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? ওকে এটা সামনের দিকে, এটা পিছন দিকে। There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Let's hurry back. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. ওকে ভাই বি টিপটা ছাড়ি দিয়ে নেমে যাবে। And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom, the proper respect. But, So- Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. ওকে ভাই প্রফেসরও খুশি হয়েছে যে এত সুন্দর প্ল্যান করার জন্য ফার্স্ট দিন। Sorry about that business with Kagawa. তো এই মালটার You জন্য have to আমরাও কেস admit, খেয়েছি, those views were চুতিয়া worth মাল। it.
It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. रुक जा भाई। If I could afford the new Bright Spark broom at Spintwitches, I'd be on it now. तो गाइस हमारा लेवल अप हलो। Spintwitches is opened in Hogsmeade. I wish I could have. I do like Madam Kagawa. She's been tutoring me after class. Although she is very strict. Madam Kagawa, about what happened in class. No need to discuss it further. Losing points for Gryffindor should serve as a deterrent against future escapades. Now, Professor Weasley has asked that I teach you a few additional spells, so please keep an eye out for an owl from me. You're also welcome to drop by any time with questions. ओके प्रोफेसर विजली चले एসেছে भाई। তো শ্যাডো ওকে তখন আমি ম্যাজিক শিখে গেছি, তো প্রথমে চলো আগে ছাড়ি কিনে নিয়ে আসি। আই থিঙ্ক প্রফেসর উইজলির মেল এসছে। আচ্ছা প্রফেসর উইজলি রেখেছে। আচ্ছা 3-4টে ম্যাজিক শিখতে পারবো আমি, ম্যাজিক শেখার কাজ এসে। প্রথমে চলো আগে ছাড়ি কিনে আসি ভাই, প্রথমে ছাড়ি মে উড়ুঙ্গা ভাই, তারপরে এইগুলো কমপ্লিট করে যাচ্ছে। টেলিপোর্ট করে প্রথমে যাব, কিন্তু ছাড়ির দোকান কোথায়? তো চলো টেলিপোর্ট করে যাওয়া যাক ভাই, হেঁটে হেঁটে যাবো না, বোরিং লাগে। Hogsmeade, here I come. ওকে প্রথমে যাবো, প্রথমে আমি দেখা যাক আমি এখানে ছাড়ি কোথা দিয়ে পাই। ছাড়ি 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 ওপেন ওয়ার্ল্ড গেমে এটাই একটা মজা ভাই। ফাইনাল টেস্ট। You'd think knowing spells would... Ah, new face. Wonderful. ওকে ভাই ছাড়ির দোকানে চলে এসেছি, ছাড়ি পাড়ি কিনে তারপরে ভাই রেস ফেস লাগাবো। Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. What are we looking for today? তো ছাড়ির দাম কি আছে ভাই? প্রথমে তো আগে ছাড়ির দাম বল। 600 টাকা করে ছাড়ি, আমার কাছে 2000 টাকা আছে। ওকে তো প্রথমে আমি ভাই আমার কাছে অনেক কিছু আছে যেটা আমি সেল করতে চাই। আই থিঙ্ক এখান থেকে শুরু হবে। তো প্রথমে আমি ভালো ভালো জিনিসগুলো ভাই পরে Thanks নিই, for stopping by. তারপরে সেল করব, তাহলে বুঝতে পারবো ভাই কী কী ভালো জিনিস আছে। হ্যান্ড গ্লাভসের মধ্যে এই একটাই হ্যান্ড গ্লাভস, চশমা, টুপি। তো এই টুপিটা বেটার, আমি একটু ছাপড়ি ছাপড়ি দেখতে চাই ভাই।
ওকে, এটাই ঠিক আছে। কোটের মধ্যে নতুন কোনো কোট পাওয়া গেছে? না, কোটের মধ্যে কোট পরে রয়েছি, শার্ট। ওকে ভাই, এই কটা জিনিস আছে। কেন আমার স্টোরেজ ফুল হয়ে গেছে, বেচতে তো আমাকে What are we হবেই looking ইয়ার। for today? Nice doing business with you. सारे के सारे बेच दूंगा, सब बेच दूंगा भाई। ওকে, এই একটা জিনিস থাক। তো ছাড়ি কোনটা বেটার লাগছে, এইটা, এটা, এটা, এটা? তো আমাকে ছাড়ি দেখাও ভাই। That item is of the highest quality. ওকে, লণ্ঠন লাগানো, এটার মধ্যে ব্যাকপ্যাক ফিট করা, আর দড়ি। নাইস নাইস, পিছনে ফায়ার জ্বলবে। That item is of the highest quality. তো এটা বেটার না, পিছনে আগুন ফাগুন জ্বলবে। আর এটা দেখি, That item is of the highest quality. তো এটা বসার জন্য ঠিক আছে, কিন্তু এটার মধ্যে পিছনে ফায়ার দেখা যাবে ভাই। That item is of the highest quality. হাইয়েস্ট কোয়ালিটি, তো এটাও হাইয়েস্ট কোয়ালিটি, এটাও। ওকে, এবার আর লেলেতে। You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? তো আমি বলে দিই, ঠিক আছে স্যার, আমি কমপ্লিট করবো। তো বলছে ইনি যে তুমি যাও প্র্যাকটিস করো কুইজ গেমের জন্য, তুমি তারপরে এসে আমাকে রিপোর্ট জানাও যে কোথায় কি প্রবলেম হচ্ছে ছালিতে, তারপরে এই That আপডেট করে sounds দেবে। intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. তো আমি এখানে কমপ্লিট করলে তো স্পেশাল প্রাইস পাবো ভাই। তো এখানে একবার রিভাইলে মেরে Can't দেখি। help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. তো ভাব যা, তো ছাড়ি নিয়ে আসবো কিভাবে, মেন প্রবলেম এটা। ছাড়ি कैसे? ओ ये तो देखा ही नहीं मैंने। तो छड़ी कैसे आएगा भाई? Hero has saved me more broken glasses than I care to count. Sometimes it seems all roads lead to তো এখানে যদি Hogsmeade. দড়ি দড়ি যেতে হয় তাহলে তো হয়ে গেছে। তো পিক আপ কুইজ
কোয়ালিটি তো ছাড়ির জন্য আমাকে আই থিঙ্ক সেটিংস দেখতে হবে। छड़ी कैसे ले आओ? ओके छड़ी क्वालिटी सेटिंग्स WSD स्पीड सेटअप पेज बार कंट्रोल शिफ्ट ট্যাবে তো ইয়ে আছে ও লল এখনো ছাড়ি অপশনই অন হয়নি এবার আয় ভাই ছাড়ি কা অপশন তো ছাড়ি এখনো অপশন অন হয়নি দেখা যাক আমাকে কোথায় যেতে বলছে ওখানে গিয়ে যদি ছাড়ি পারি অপশন অন হয় তো এখানে কি আছে ভাই তো চলো দৌড়িয়ে যেতে হবে ছাড়ি অপশন অন ভাই ভাই ট্যাব 3 ও ভাই ছাড়ি পেয়ে গেছি তো লল আই থিঙ্ক বি দের নিচে নামবো ট্যাব 3 তে ছাড়ি Revelio. ওকে এটা ভুল করে চলে গেছে ট্যাব 3 আবে তাহলে একবারে আসছে না কেন আরে রিভেলের ম্যাজিক না ভাই ট্যাব 3 ভাই আরে ট্যাব মারো তারপরে 3 তাহলে ওকে শুধু ট্যাব টিপে 3 চলো ভাই ছাড়ি বাড়ি পেয়ে গেছি এবার মজা হবে ভাই উঠতে উঠতে যাওয়ার मजा आला बना आया कुछ भाई खुद का छरी पिकअप और पिकअप भाई और पिकअप फुल पिकअप लगा ले ओ भाई अब आएगा मजा भाई तो खुद का छड़ी पाली लेके उठते उठते जावा भाई এবার সব জায়গায় উঠতে হতো কোনো হাতা না কোনো ভাই টেলিপোর্ট করা নেই ভাই উঠতে উঠতে যাও রাস্তায় যাকে দেখো পিটাও সেটা ভাঙা हम तो ऐसे ही घुसेंगे हट जाओ सब हट जाओ भाई हम तो ऐसे ही आएंगे Hey you, Gryffindor. या बताओ बताओ कौन सी वाली लोचा हो गया भाई Imelda Reyes? Albie Week sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt.
I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. Okay. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Gryffindor. Yes, let's go. Gryffindor Actually, এর পয়েন্টের why জন্য not? ভাই করতেই I হবে, can কিছু beat করার your নেই। record. I'm so looking forward to seeing you lose. চলো ভাই। This is rather fun. ও আচ্ছা, Now এগুলোতে that's more বুস্ট। like it. ओके, ज्यादा ही पिकअप हो गया भाई। Did it? Brilliant. ओके भाई, थोड़ी सी टफ हो रहा है अभी। ओ भाई, अभी 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 गया था मैं। अबे जल्दी चल। Made it. Brilliant. ওকে, 22টা নিতে বলেছে এইগুলো। আচ্ছা না, 15 নম্বর 22 নম্বর ইয়েতে। This is rather fun. फन तो मुझे हो रही है भाई, फट रही है मेरी। ওকে, 22 নম্বর আমি কমপ্লিট করে দিয়েছি কতক্ষণের মধ্যে? 1 মিনিট 48 সেকেন্ড 92। ওকে, अब बताओ। That's not. You must have cheated. Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. all right, all right. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. ओके, नेक्स्ट टाइम आएंगे भाई खेलने के लिए। I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. তো মিস্টার উইকের কাছে যেতে বলছে আমাকে। चलो जल्दी से चलो, अब छड़िए, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी से जाएंगे। अच्छा, এটা আই থিঙ্ক পুরো শেষ করে দিতে কতক্ষণ লাগে টাইম জমতে? তো রাস্তাঘাট ভাই সেই লেভেলের রাস্তাঘাট।
you. हम छड़ी से डायरेक्ट क्यों नहीं जा सकते भाई? Does it get any more cozy than Hogsmeade? I'd take up herbology if it didn't involve so much dung. Oh, you're back! With something to report, I hope? Yes. Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Ray's must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. তো আমারও মনে হচ্ছিল লেফট সাইড নিতে একটুখানি বেশি জোর লাগাতে হচ্ছে ভাই। I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. তো How নেক্সট to টাইম এসে address পরে the issue of altitude as it relates to speed. তো এখন চলো গিয়ে মেন মিশনগুলো যেগুলো আছে সেগুলো কমপ্লিট করা যাক ভাই পরপর। অনেকক্ষণ সাইড মিশন এদিক ওদিক কমপ্লিট করেছি। তো হগওয়ার্টস ম্যাপ, कॉन्फ्रेंगो ओके। तो भाई हम तो छड़ी से, अबे यार चल जाना, तो हम तो छड़ी से ही जाएंगे। আচ্ছা এর ভিতরে এর বাইরে দিয়ে আমি ছাড়ি ইউজ করতে পারবো, ভিতরে ছাড়ি ইউজ করতে পারবো না, মানে ওরাওরি বারণ নিষেধ। Hogsmeade, here I come. তো এখান থেকে বেরিয়ে না আর একটু বেড়াতে হবে। এখানে আই থিঙ্ক করতে পারবো, তো যেটা ভাবছিলাম। Can't go wrong with a broom. চলো পিক আপ নাও ভাই। ओह क्या ब्यूटीफुल है भाई, क्या ब्यूटीफुल सीनरी है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हमको इधर उतारना, उतारो हमको, उतारो रे बाबा। यस हमको यहीं पर उतार दो, हम चले जाएंगे। তো অনেকক্ষণ ধরে কোথাও পেজ ফেজ পাইনি আমি কালেক্ট করার, পরে করব। তো যতবারই যাই মেয়েটা আমাকে হেল্প চায় আমার কাছে। Over here. তো সেবাস্টিয়ান, It's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you just hear? তো সেবাস্টিয়ানের কাছে একটা সিক্রেট প্যাসেজ আছে ভাই, ওখানে যেতে হবে। चलो सेबेस्टियन लेके चल मुझे।
এ কনসিভারি সিক্রেট প্যাসেজ সেবাস্টিয়ান। ওকে ভাই, এটা সেবাস্টিয়ান আর সেবাস্টিয়ানের বন্ধুর রুম। How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. ওকে, সেবাস্টিয়ান আর সেবাস্টিয়ানের বন্ধুর আমি যেটা বললাম। I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. তো সেবাস্টিয়ানের বোন, সেবাস্টিয়ান আর সেবাস্টিয়ানের ফ্রেন্ড এখানে ভাই খেলাধুলা করতো বা ম্যাজিক প্যাজিক শিখতো। এখন সেবাস্টিয়ানের বোন নেই, তো সেবাস্টিয়ান এখানে আসে না বেশিরভাগ। আর সেবাস্টিয়ানের ফ্রেন্ড বলেছে এরকম কাউকে নিয়ে আসতে না। তো এক্স্যাক্টলি সেবাস্টিয়ান ভালো বন্ধু বলে ভাই এখানে নিয়ে এসছে আমাদের। তো আমাকে বলেছে যে চুপ করে থাকতে, কাউকে বলতে না এই রুমের কথা। আর আছে কোথাও কিছু? নতুন কটা জিনিস পেয়েছি, আই থিঙ্ক পরে দেখি কি আছে। নিউ হ্যান্ড গ্লাভস। ওকে ভাই, 26 লেভেল, 62 আই থিঙ্ক, 26 না 62। স্কার্ফ, তো এই স্কার্ফটা এখনো খোলেনি, লেভেল 14তে গিয়ে খুলবে। তো এটা ড্রেস নতুন। আচ্ছা, নতুন একটা ম্যাজিক খুলতে পারবো আমি। সব একবারে সামনে নিয়ে আসা, রিবেল পাওয়ার বাড়বে। তো ছাড়ি, আমি বারবার করে অ্যাটাক করতে পারবো, তো এটাই বেটার। চলো। I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting class. Professors class. say it's not an appropriate spell to teach students. Okay. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Confringo. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. তো নতুন একটা ম্যাজিক শিখবো ভাই আমি। It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo,
Very well. ওকে ভাই কনফিগার নতুন ম্যাজিক। ওকে ভাই শিখে গেছি আমি কনফিগার। You're getting it. Ready to actually try? আই থিঙ্ক এটাই কনফিগার, ইয়েস। তো আমি এটা এখানে রেখে দিই। আর নিরস্ত বাবা, Stick to the targets, though. Best to keep the undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a confringo... Confringo! Nice work. ওকে How does it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. That's it. I think I've got Well it. done. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. The blast does heat things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. Anne, Ominous and I used to practice down here for hours. The Undercroft was our retreat. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. তো থ্যাংক ইউ সেবাস্টিয়ান। Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the Portkey and Gringotts and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. তো সেবাস্টিয়ানকে When I খুলে head to বললাম, Feldcroft, I'll send you an owl. তো সেবাস্টিয়ানকে খুলে বললাম এতদিন পর্যন্ত আমাদের কি হয়েছে ইনস্ট্যান্ট ম্যাজিকের জন্য, কেন আমি লাইব্রেরিতে গেছি। তো সেবাস্টিয়ান বলল কোনো যদি জানতে পারে কিছু হেল্প করবে। तो ओके सेबास्टियन, थैंक यू। तेरी बहन के लिए कुछ भी ज़रूरत पड़ेगा हेल्प करने के बता देना भाई सेबास्टियन। चले पाया तो गुड बाय सेबास्टियन। अबे बाहर निकल। लो भाई किसी Hello, ने Sebastian. ओ भाई Wait. साहब गया। You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? तो भाई मैं झूठ बोलूं क्या सच बोल दूं? तो
Actually, Sebastian brought me there, but he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. Trust me, Ominous. I won't say a word. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. Please. I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just I meant... know what you meant. তো ভাই বেশি খোঁজে Sebastian gets গেছে himself in enough trouble. He doesn't need your help. তো Sebastian is going to সেবাস্টিয়ান আমাকে বলেছে বলে ভাই এ রাগ করেছে, এ চোখে দেখে না কিন্তু ও বুঝতে পারে ভাই আমাকে। চলো कोई बात नहीं, नहीं आऊंगा आपसे। If only a new student were to help me with my sad predicament. ओके करेंगे, हेल्प करेंगे, तेरा भी हेल्प करेंगे भाई। Might some kind soul help me? তো ঠিক আছে, মেন মিশনে যাওয়ার জন্য এখানে ভাই কোনো না কোনো তো একটা জোগাড় করতে হবে আমাকে প্র্যাকটিস করার জন্য বা ইয়ে করার জন্য। তো এইখান থেকে তো পরে বাদ দিয়ে এখানে আসতে পারবো না আমি। তো সেবাস্টিয়ান যতই বন্ধু হোক, ওরও তো বন্ধু। कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा भाई। I did say I was sorry. And you also went on to do the exact same thing. I wouldn't think that could mind someone. আচ্ছা এর উপরে এখানে কি ভাই? ये क्या है? ये कौन सी बड़ी चीज? ओके बाद में देखेंगे। Confringo! Expelliarmus! Incendio! Accio! ना भाई इधर कुछ नहीं होता। Confringo! Professor Weasley? তো প্রফেসর উইজলি আমাকে এখানে দেখা করতে বলেছে। Somewhere away from prying eyes. ओ भाई ये क्या वही है भाई, द सीक्रेट रूम जरूरती कमरा। यस भाई वही है भाई, जो चाहिए सब कुछ मिलेगा Forgive इधर। me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it.
Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking. এক মিনিট, এগুলো এখন দরকার পড়বে। এখন মারপিটে কিছু নেই। Focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we Lumos. should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you've found it. তো জানতাম ভাই এগুলো দরকার পড়বে রিপোর্টে ইউজ করার জন্য। There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. তো নতুন স্পেল হবে ভাই। তো নতুন স্পেল ভ্যানিশিং গো ভাই। তো কিছু জিনিস আমি ভ্যানিশ করে দিতে পারবো। Now, Evanesco on those chairs. Excellent work. Oh. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. তো ভ্যানিশ করলে আমি ভাই মুনস্টোন পাবো, জানি না কোনো না কোনো কাজে লাগবে। Where in Merlin's name is Lumos. that elf? Is that... Goodness! My old school bag. I wondered where that had got to. তো প্রফেসর উইজলি পুরনো স্কুল ব্যাগ Can't পেয়েছে। believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Lumos. ও ভাই জিন্দা মনস্টার है भाई। Accio. Lumos. Protego. Accio. না না, আমার জন্য এটার জন্য এই স্পেলটা ইউজ করতে হবে। Levioso. চলো ভাই। Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! Lumos. No, not. That's not helpful, you worthless. ওকে ভাই, ও আমাকে আটকাতে যাচ্ছিল, ওর নিজেরই আঞ্জার পাঞ্জার খুলে পড়ে গেছে। फ्लैश क्या करेंसी वाली काम करेगा भाई इधर।
ओ क्या खूबसूरत रूम है भाई. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Revelio. What was that? Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wits and find out. बाहर आ जा. Revelio. Accio. Protego. Accio. Levioso! Accio! Levioso! ओके भाई अब कैसे जाऊं? Accio! तो नीचे उतर. Levioso! Accio! আচ্ছা এই দুটো নিচে এসছে মানে ওটাও নিচে আসবে ভাই. আসবে আসবে নিচে আসবে. চেস্ট পাবো আমরা. আমি চেস্ট নিয়ে যাবো এখান দিয়ে. আজা নিচে আজা ভাই. Accio! बैग खोलने के लिए दे दे भाई. दे दे. ओके भाई क्या Levioso! Lumos. Accio! Levioso! ओके क्या भोसरी वाला दिमाग पाया हूँ मैं भाई.
अबे खुला चिन्ह हाँ ठीक है अबे ये वाला भोसी वाला टोपी के लिए इतना चलो कोई बात नहीं बेचने के लिए काम में आएगा Lumos. I hope that house elf can find us in here. कौन है भाई Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deep seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Joel. तो दीप बोलो जरूरी को আমরা যাদের জন্য যা যা লাগবে সব কিছুই দেবে ভাই ওকে আমাকে একটা সিক্রেট রুম দিয়ে দিয়েছে জরুরি আমরা You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah! And it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. Okay, I'm making a desk clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Okay, প্রথমে তো ओ भाई क्या हो रहा है भाई You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. নতুন একটা স্পেল শিখব কনজারিং ওকে ভাই কনজারিং স্পেল নতুন স্পেল ভাই অনেক স্পেল শিখে গেছি When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object.
You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Okay. তো কনজারিং স্পেল ইউজ করে আমি এখানে সবকিছু রাখতে ডিপ তো কি করছিস? তো নতুন স্পেল এইটা, তো লুমাস লাগবে না, লুমাসের বদলে নতুন স্পেল ইউজ করি ওতে। ওকে ওকে, প্রথমে তো বানাবো একটা টেবিল দরকার আমার। আচ্ছা, মুনস্টোন দিয়ে এগুলো তৈরি করা যায়, তো সবচেয়ে ভালো টেবিল এইটাই লাগছে আমার কাছে এখন। তো একটু বড় জায়গা খায় না এটা, তোকে রাখবো আমি ভাই। এইখানে সেইখানে সেট করব। আর লাগবে না টেবিল, তো স্কেপ ব্যাক। তারপর লাগবে একটা পয়জন স্পেল প্লট। তোকে ভাই এখানে সেট করব আমি। তো নতুন নতুন ডিজাইন আছে, ডিজাইনগুলো দেখা যাক। ফায়ার প্লট, এটা এটাই বেটার। ওকে, তো তারপরে এইটা এখান দিয়ে একটা লাগবে পয়জন বানানোর জন্য। সব রেড কালারই করো ভাই। Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. So red color is best. তো এটা একটা আছে, তো আরেকটা বসাচ্ছি কেন আমি? Deek will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. তো ডিক থাকবে এখানে I পরিষ্কার will be sure পরিচ্ছন্ন to করার speak জন্য। with Deek if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Okay. तो इस टेबल को भाई उठाना पड़ेगा भाई, कुछ भी करके। तो आई थिंक Levioso. Accio.
I've more to teach you about transfiguration, if you have a moment. আচ্ছা মুনস্টোন এগুলো ভ্যানিশ করতে পারো। ওকে ভ্যানিশ করে আমি আবার বসাই। জিনিসপত্র সুন্দর লাগবে ভাই, সুন্দর দেখতে লাগবে। ওকে কার্পেট এটা I've more to teach you about transfiguration, if you have a moment. তো রিপেয়ার টেবিল তো রিপেয়ার টেবিলের কাছে একটা টুল লাগেই। सोफा भाई कुर्सी तो लगेगा ही। না কুর্সি কি করতে লাগবে কিছু কাজে নেই। এটা কি ফ্লাওয়ার পট আই থিঙ্ক মোমবাতি ঠিক আছে ঘরের মধ্যে অত গ্যাঞ্জাম করে লাভ নেই। I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Okay. তো হেল্প পোশন বানাতে পারবে, এইগুলো বানাতে পারবে। হেল্প পোশনের কি দরকার? এটা তো 14 সেকেন্ড লাগবে তৈরি হোক। মিনিট This will be more useful when I have something to identify.
I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Professor, I have some questions about conjuration. Yes? Actually, I don't think I have any questions. I'm here if you do. So, conjuring is 5 option কোথায় কি? Nothing to identify. For now, at least. তো গাইস ঠিক আছে, আজকে পর্যন্ত এতটাই ঠিক আছে। পরের দিন আবার নেক্সট পেজে মানে নেক্সট পার্টে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। আজকের জন্য গুড বাই, সুসায়নারা। তো গাইস যাদের যাদের গেম প্লে ভালো লেগেছে একটা লাইক একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। বাই গাইস। ঠিক আছে, এটা তৈরি হয়েছে? ইয়েস, কালেক্ট। চলো, গুড বাই গাইস।